இப்போ நம்ம 3வது பகுதிக்கு போறோம். முதல் பகுதியில என்ன சொன்னோம்னாக்க, ஆஸ்டல் எக்ஸ்பெரிமென்ட்டினுடைய முழுமையான விளக்கங்கள முதல் பகுதியில பார்த்தோம். ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர்ல கரண்ட் போறப்போ, அத சுத்தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர்ல கரண்ட்டுக்கு போறதுக்கு காரணம் சார்ஜ். ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இஸ் நோன் அஸ் கரண்ட். இந்த கரண்ட் ஒரு கண்டக்டர்ல போறப்போ, அதுக்கு பக்கத்துல வைக்கப்பட்டக்கூடிய காம்பஸ் என்ன செய்யுதுனாக்க, நார்த்த நோக்கி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டிய காம்பஸ் டைரக்ஷனை மாத்துது. இந்த ஆஸ்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 3 ப்ரூவ் பண்ணுச்சு. என்னன்னா, காம்பஸ் நீடிலுடைய டிஃப்ளெக்ஷன் கரண்டோட மேக்னிடியூட பொறுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கரண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா, கரண்ட் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா, காம்பஸ் நீடிலுடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. காம்பஸ் நீடில் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர்ல இருந்து தள்ளி போக போக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ குறையுதுன்னு சொன்னாங்க. B is equal to mu naught I by 2 pi r ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டு B is proportional to I, B is proportional to 1 by r அப்படின்னு நிரூபிச்சு காமிச்சாங்க. பயட் சவர்ட்ஸ் லாவை வச்சுக்கிட்டு இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க 3 ரூலை சொன்னோம். முதல்ல ரைட் ஹேண்ட் கிரிப் ரூல் பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்துது. ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் வலது கையில பிடிச்சிட்டு கட்டை விரல் கரண்ட் டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சுனாக்க கர்லிங் ஃபிங்கர்ஸ் கரண்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். இது முதல் ரூல். ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர்ல கரண்ட் போற டைரக்ஷன்ல ஒருத்தர் தன்னுடைய தலையை வச்சு நீஞ்சிட்டு போனார்னாக்க, அதுக்கு கீழே வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காம்பஸினுடைய நார்த் போல் அவருடைய இடதுகை புறமா திரும்பும் அப்படின்றது ஆம்பியர் ஸ்விம்மிங் ரூல். 3வது ரூலுக்கு பேரு மேக்ஸ்வெல் கார்ஸ்க்ரூ ரூல்னு பேரு. ரைட் ஹேண்ட் கார்ஸ்க்ரூ ரூல்னு பேரு. வலஞ்சுழி திருகு ஒன்றை எடுத்துட்டு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர்ல கரண்ட் டைரக்ஷன்ல வச்சு கரண்ட் போற டைரக்ஷன்ல ஸ்க்ரூ முன்னேறணும்னா, ஸ்க்ரூவை எந்த டைரக்ஷன்ல சுத்துறமோ அந்த டைரக்ஷன்ல மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்னு சொல்றது 3வது ரூல். இப்போ இந்த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர்ல கரண்ட் போறதுனால ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னோம்ல. ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பார்க்கக்கூடிய லாக்கு பேரு பயட் சவர்ட் லா அப்படின்னு பேரு. பயட் சவர்ட் லா இஸ் யூஸ்ட் டு டிட்டர்மைன் the magnetic field at any point due to a current carrying conductor. இது மிகச்சிறிய கண்டக்டர், இன்ஃபினிட்டிசிமலி ஸ்மால் கண்டக்டருக்கு மட்டும்தான் பொருந்துனாலும் லாங் கண்டக்டருக்கும் சரியா தான் இருக்கு. பயட் சவர்ட் லாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய முதல் டேர்ம் கரண்ட் எலிமெண்ட். டிஎல்ன்ற லென்த்ல ஐன்ற கரண்ட் போச்சுன்னா ஐடிஎல் அப்படின்ற ஒரு குவான்டிட்டிக்கு நம்ம கரண்ட் எலிமெண்ட் சொல்றோம். கரண்ட் எலிமெண்ட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் த லென்த் ஆஃப் த இன்ஃபினிட்டிசிமல் செக்மெண்ட். ஒரு கரண்ட் கேரியிங் ஒயர்ல ஒரு சின்ன செக்மெண்ட், நம்ம டிஃபரன்சியேஷன்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன பார்ட் எடுத்துக்கோம்ல, அந்த சின்ன பகுதி டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக இங்க டிஎல்னு சொல்றோம். இந்த டிஎல்ன்ற பகுதியில ஐன்ற கரண்ட் போச்சுன்னா இத கரண்ட் எலிமெண்ட்னு சொல்றோம். இது ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி. இதனுடைய டைரக்ஷன் கரண்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். அப்போ பயட் சவர்ட்ஸ் லா என்ன சொல்லுதுனாக்க, இந்த கிரீன் கலர்ல காமிச்சிருக்கிறது கரண்ட் எலிமெண்ட். ஐடிஎல் அப்படின்ற கரண்ட் எலிமெண்ட் வழியா ஐன்ற கரண்ட் போறப்போ இதுல இருந்து தீட்டான்ற ஆங்கிள் ஆறுன்ற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பீன்ற பாயிண்ட்ல என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும்னாக்க டிபின்ற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும். கிரீன் கலர்ல இருக்கக்கூடிய ஐடிஎல்ன்ற கரண்ட் எலிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒயர்ல ஐன்ற கரண்ட் டிஎல்ன்ற லென்த்ல ஃப்ளோ ஆறப்போ அந்த கரண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு தீட்டான்ற ஆங்கிள் ஆறுன்ற டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் பி இருந்துச்சுன்னா அதுல டிபின்ற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும். அந்த டிபின்ற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கரண்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். டிஎல்ன்ற லென்த்துக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். அந்த ஆங்கிள் தீட்டா சொன்னோம்ல, அந்த சைன் தீட்டாக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும்.
அந்த டிஸ்டன்ஸ் r உடைய ஸ்கொயருக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். சேர்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் dB is equal to mu naught by 4 pi ஐடியல் sin theta by r square இருக்கும். அதனுடைய வெக்டர் நோட்டேஷனோட போட்டோம். இங்க இந்த Pன்ற பாயிண்ட்ல ஏற்படக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எமர்ஜிங்கா இருந்தா பாயிண்ட் டைரக்ஷன்ல போடுறோம். என்டரிங்கா இருந்ததுன்னா கிராஸ் டைரக்ஷன்ல போடுறோம். இந்த கரண்ட்னால வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும்னாக்க ரைட் ஹேண்ட் கார்ஸ்க்ரூ ரூலை பயன்படுத்தணும். டிஎல் கிராஸ் ஆர் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்ல டிபி இருக்கும். இப்போ பயாட் சாவர்ட் லா என்ன சொல்லுச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூவை சொல்லுச்சு. டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை 4 பை ஐடியல் சைன் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் சொல்றோம். ஐடியல்ன்றது கரண்ட் எலிமெண்ட், ஆர்ன்றது டிஸ்டன்ஸ், ரெண்டுக்கு வெக்டர் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னாக்க சைன் தீட்டா உள்ள போயிடும். ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி சைன் தீட்டா தானே. அப்ப முதல்ல என்ன சொல்றோம்னாக்க பயாட் சாவர்ட் லாவை நம்ம என்ன செய்யறோம்னாக்க வெக்டோரியல் ஃபார்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். உங்களுக்கு ஏற்கனவே செகண்ட் சாப்டர் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில நீங்க ஒண்ணு படிச்சிருப்பீங்க. கரண்ட் டென்சிட்டின்ற ஒரு டேர்ம் J is equal to I by E, current by area of cross section. மேலே கீழே டிஎல் ஆல பெருக்குங்க, ஐடிஎல் பை ஏடிஎல் வரும். ஏரியாவை லெங்தை பெருக்கலாம் என்ன வரும்? வால்யூம் வரும். ஐடிஎல் பை டிவி. நல்லா கவனிங்க. current density at any point of the element J can be represented as IDL by dV. இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா பயாட் சாவர்ட் லா எப்படி மாறும்னாக்க ஐடியல் கிராஸ் ஆர் இருக்கக்கூடிய வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஜே கிராஸ் ஆர்னு மாறும். ஜேக்கு என்ன பேரு? கரண்ட் டென்சிட்டின்னு பேரு. ஐடியலுடைய ஃபார்முலாவை ஜேடிவின்னு மாத்திட்டோம்னாக்க ஃபார்முலா ஐடியல் கிராஸ் ஆருக்கு பதிலா ஜே கிராஸ் ஆர் இன்ட்டு டிவின்னு மாறும். இப்போ ஐன்றது கரண்டா, ஐடியல்ன்றதுல இந்த ஐன்ற கரண்ட்டுக்கு சார்ஜ் பை டைம் கியூ பை டிடின்னு போட்டோம்னாக்க ஐடியல் கேன் பி rewritten as q by dt into dl. q into dl by dt. dl by dt க்கு v ன்னு போட்டோம்னாக்க v cross r ன்னு போடலாம். ஐடியல் கிராஸ் ஆர், j cross r, v cross r. பயாட் சாவர்ட் லாவை 3 வடிவங்கள்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றத இங்க காமிச்சிருக்கோம். பயாட் சாவர்ட் லாவும் நம்ம ஏற்கனவே சார்ஜுக்கு படிச்ச கூலும் லாவும் சில ஃபேக்டர்ல சிமிலரா இருக்கு, சில ஃபேக்டர்ல மாறுபட்டு. இந்த கரண்ட் எலிமெண்ட் தான் இங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அங்க பாயிண்ட் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு. தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வேரிஸ் as the inverse of the square of the distance from the current element. இங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டிபியோட வேல்யூ ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ்க்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் சொன்னோம். அங்கேயும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ். பாயிண்ட் சார்ஜ்னால ஃபோர்ஸ் வந்தது, இங்க கரண்ட் எலிமெண்ட்னால ஃபீல்டு வருது. இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ், அங்கேயும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ். ஒரு டிசிமிலாரிட்டி. ஒரு சார்ஜினுடைய ஆக்சியல் லைன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆக்சியல் லைன்ல. இங்க என்ன இருக்கும்? ஈக்குட்டோரியல் லைன்ல இருக்கும். The electric field created at a point charge is radial, but the magnetic field created by a current element is perpendicular to both the length element dl and the unit vector r. Ideal cross r க்கு பர்பெண்டிகுலரா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் இருக்குன்றத சொல்றோம். அப்போ பயாட் சாவர்ட் லாவை ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய மேக்னிடியூடையும் கூலும்ஸ் லால டிஃபைன் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை டிஃபைன் பண்ணா ரெண்டுமே லாங் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ், ரெண்டு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த டிஸ்டன்ஸ். பட் electrostatic field produced is produced by a scalar source. சார்ஜ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி. ஆனா இங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐடியல் அப்படின்றது ஒரு வெக்டர் சோர்ஸ். அப்போ சில சிமிலாரிட்டியில முதல் சிமிலாரிட்டி லாங் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸஸ்.
லாங் ரேஞ்சுக்கு இது பொருந்தது எங்க கூலும்ஸ் லாவிலையும் பயட்-சாவர்ட்ஸ் லாவிலையும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ். ரைட்டு. அதே மாதிரி முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அங்க ஆக்சியல் லைன்ல இருக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல, இங்க பெர்பெண்டிகுலர் லைன்ல இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம எலக்ட்ரிக் சார்ஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது பாயிண்ட் சார்ஜ், இங்க கரண்ட் எலிமெண்ட். பாயிண்ட் சார்ஜ் ஸ்கேலார், கரண்ட் எலிமெண்ட் வெக்டர். இதுதான் கூலும்ஸ் லாவுக்கும் பயட்-சாவர்ட்ஸ் லாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய கம்பேரிசன். பயட்-சாவர்ட்ஸ் லா சொல்றப்போ μ0/4πன்ற ஒரு குவான்டிட்டி வருது. கூலும்ஸ் லா சொல்றப்போ 1/4π ஒரு குவான்டிட்டி வருது. இந்த பெர்மிட்டிவிட்டியும் பெர்மியபிலிட்டியும் பர்ஃபெக்ட் வேக்யூம்ல மல்டிப்ளை பண்ணனா 1/c² கிடைக்குது. அத எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ பயட்-சாவர்ட்ஸ் லாவினுடைய விரிவாக்கங்களை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம். Okay, now I'd like to tell you about the law of Biot. I don't think you pronounce the T actually. It's the law of Biot, or the magnetic field due to a current element. Okay, calculating the magnetic field due to a current element, you would use the law of Biot. Okay, so a current element. First of all, what is a current element? This is just one segment of a wire. Imagine that there's a whole bunch of wire going this way. So you got the whole wire going that way. But we're going to just look at one segment. And the segment we're going to have is going to be infinitesimally small. So we're going to call that length DL. Now I had to draw it big so that you could see it. But it's really going to be, when we do the math for this, we're going to assume that DL is really tiny, infinitesimally tiny. Now the current is heading this way, and let's just say it's heading straight down the way. And the current is I. Turns out that if you want to figure out the magnetic field due to this, just to this little current element, well, if you want to know it here, then you go from the center of your DL, you draw a vector R, and let's see, which way is it going to be heading? It's going to be heading, the field is going to be heading straight up. Yeah, that's right, straight up. And let's call this angle theta. The angle between the direction of DL. DL we're going to call it, that's going to be a vector. It's going to be pointing in the same direction as I. So I need to sneak a vector sign in there for DL. Okay. Now to get the field just due to this little DL is really tiny. And so to remind ourselves that this is a field not for the whole wire, but just for DL, I'm going to put the field there. It's not a big field, it's a little field. It's dB field. Okay, so the dB, the little field, the very tiny, tiny field due to this little DL is going to equal, it's going to look very similar to the equation from the last video. It's going to be μ0/4π. Remember, this whole thing equals 1 times 10 to the negative 7th. And the units on that are Teslas, meters over amps. So I'll write that here. μ0/4π. That's going to be 1 times 10 to the negative 7th. And the units on that is Teslas, meters over amps. And you'll see why that has to be Teslas, meters over amps in a little bit. A different video, actually. Okay, so this is μ0/4π, and then times I times dl cross r, or we can say I dl sine of theta all over r squared. So this looks a lot like qv sine of theta over r squared, except we're going to have the I times dl times the sine of theta over r squared. There's a cross product in here. You could say it's I dl, that vector, cross r, and then you would have an r cubed down here. Another way to do that also is to use a unit vector, and I won't go into that, but maybe your book has I dl cross a unit vector, and the unit vector has a magnitude of 1, so that's why that's still just r squared down here. Okay, well, in any case, the magnetic field due to
to this current element is going to be just a constant times how big the current is times dl times the sine of theta, the angle that it makes, all over r squared, r being the distance from the center of the dl to where you want to find the field. Okay, so let me show you how this works for a line, a long wire, a chart, the magnetic field due to a long line of current going. Let's have the wire be going this way. So here's a wire, and it's infinitely long both ways. And I'm going to put a coordinate system on here. There we are. And let's say we want to know the field due to this wire. And let's say this distance from here to there is a distance a away from the wire. And let's say the current is heading up. So the I is up. That's the I. And right now I know that the field, the direction of the field right there is going to be into the page. So if I put a compass right here, if I put a compass there, it's going to point down. If I put a compass on this side, it will point up. Okay, but I'd like to know what the field is there, the strength of the field. Okay, so I'm going to make a little dl, and I'm going to find the field due to that little dl. That field due to that little dl is this. I'm going to make a little dl. That's a little arrow I drew there. It's hey, I know I call it dl, but because I'm in the y direction, how about I call that dy? And this is down here, a distance of y down here. So it's down a distance y from the origin, and it's the thickness of this little bit of wire is dy, or the height of that wire is dy. Okay, well, the r is this vector. And so to get the field due to that, it's going to be mu naught over 4 pi, just a constant. And now I'm going to do I times dl, but I changed the dl to dy since it's in the y direction. I times dy times the sine of theta all over the r squared. Okay, now I'm going to add up then for every circuit, for every current element, that each one of these has some effect on the field there. And so what I'm going to do is I'm going to just add them all up with an integral. But there's a problem when I do that. When I go to integrate this, you see how my differential is dy? But what else is changing? Depending on where I go, the theta changes. So if I'm right here, theta is 90 degrees. But if I'm down here, theta is smaller. So theta is changing. And so is r. R, how far away this is from the point I want, is changing. So I have a variable in r, a variable in theta, and my differentials in dy. So this is a problem. Okay, well, what we do is we're just going to put everything in terms of y. So I can put theta in terms of y, and I can put r squared in terms of y. It turns out that before I integrate, I'm going to do this. So bring this over. Use I. I is just a constant. It's a number that would be 4 amps or 1 amp or what have you. I'll have a dy there. But to get r squared, if I'd like to get r squared in terms of y, do you see if this is r, that I can put that in terms of y with the Pythagorean theorem? Turns out that r is going to be equal to the square root of y squared plus a squared. And when I square that, I get this. So I just get that. And the theta, the sine of theta, is the opposite side over the adjacent side, or the hypotenuse. So sine of theta is the opposite side, a, over the hypotenuse, and the hypotenuse is r again. So it's going to be r squared plus a squared. This time I have to square root it. There's no square root here because remember we square that r. Okay, well, it turns out then that I can combine these a little bit.
And so dB is equal to mu naught over 4 pi. And then I'm going to have I dy a just being a constant. And then this can combine to y squared plus a squared to the 3/2 power. Okay, now I don't want just the field just due to this current element. So to get the field due to all of them, I'm going to sum up with an integral. I'm going to pull out all the constants. Mu naught I a over 4 pi. And I'm going to sum up the dy over y squared plus a squared to the 3/2 power. And I'm going to start at in y equals negative infinity, and I'm not going to stop summing those to y equals infinity. Okay, when you do that integral, I'll tell you what you get in the next video. So when you do this integral, I'll tell you what you get. Okay, I'll see you. Okay, now I'd like to tell you about the law of Biot. Biot அவனுடைய இன்ட்ரோடக்ஷனை பார்த்தோம். ஒரு கரண்ட் எலிமெண்ட்னால ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றத ஒரு இன்ஃபைனைட் கண்டக்டருக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ அடுத்த பார்ட்டை பார்க்கலாம். Okay, this is the law of Biot, part 2. So we're on part 2, and so we finished that last one, and I had this integral, and it got pretty complex, in that I have all these constants in front of this integral, mu naught I a over 4 pi, and I'm trying to take the integral of dy over y squared plus a squared to the 3/2 power. And I'm integrating from y equals negative infinity, because our wire goes way down there, all the way to y equals positive infinity. But you know, when you go way down there or way up there, they hardly add anything to the field. They don't, because R is so huge. When you're way down there, the R is so huge that and the theta is so small that you hardly add anything. Well, I'm going to tell you, if you were kind of looking forward to seeing me solve this integral, I'm not going to do that. But if you went to a table of integrals, or if you plugged in this integral into your calculator, it could tell you what the answer to this is. The answer to this turns out just normal integration by substitution doesn't get this done, but maybe a little trigonometric substitution would. And you get this. You get mu naught I over 2 pi a. Ain't that nice how it simplifies to mu naught I over 2 pi a, where a is just the distance that you are, if you drew a line from the point that you want to a line that was perpendicular to the wire, that's a. Okay, so there you have it. So it's mu naught I over 2 pi a. Now, next, I want to show you how this gets used with a different situation. Sometimes they have problems with the law of Biot that are much more simple to do than the last one. And so this is a very typical problem in AP Physics or in just introductory physics. Excuse me. So you'll see why it's a lot easier to do. You have a wire that is moving along like this. The current's moving along, and then it goes in this semicircular loop, and then it continues on its way. And they want to know the field right at this point. So the question is, what is B right there? Okay, let's figure out what direction it's going, first of all. The B. Well, it turns out that, you see this part of the wire, it doesn't put any field right here. Nor does this wire. Because if you think about it, if this is your DL, and this is your DR, do you see the angle between DL and DR is 0? And so when you use this equation, I dl sine of theta all over r squared, the angle theta is the angle between dl
and R. And so that's going to be 0 degrees, and the sine of 0 degrees is 0. So there is no magnetic field from this part of the wire or this part of the wire. However, this part of the wire there is a magnetic field, but you get a lot of nice cancellations. Okay, for one, take a look. If this is my DL, the DL is going tangential there, and this is my R. Do you see what the angle is between DL and R? It's right. It's a right angle. That's 90 degrees. The whole time, no matter which part you're on, like if you're here or up here, DL and R are always at a right angle. So you can make this sine of, this is really the sine of 90, which is just 1 the whole time. Okay. Another thing about this is that R, this vector R, never changes in size. It's always the same size, and so that you can treat as a constant too. For this path, it's always a constant A. And so let's see what we get when we do this. We get dB is equal to, let's pull out all the constants. Mu naught I is a constant. Sine of theta, I'll just call that 1. And then I got 4 pi, and our R happens to be A, and it's A squared. And then I'm going to sum up all the DLs. But when I add up all the DLs, if that's the only thing in my integral, what are all these DLs when I add them all up? These little distances, DLs. When I get done summing all those DLs, I'm thinking that what you get is the half of the circumference of a circle. So when you sum all those up, what you get is mu naught I all over 4 pi A squared. And then this integral is going to give me pi times A. Not 2 pi A, because this is just a half a circle, so it's just pi times A. So we can cancel out a pi and an A. So the field, oh, I'm sorry, I made a mistake here. When you integrate this, you get rid of, when you get the whole B. It's not just, this is just for one little B. But once you integrate it, then this becomes the total B. And so the total B is going to be equal to mu naught I all over 4A. How nice. How nice is that? It's mu naught I over 4A. Okay. So that's how you use the law of Biot. There's other things that you can do as well to make a fairly difficult problem become much easier. For instance, what if this went like this? What if instead of doing this, it came in like this? We get a white background. So here are 2 wires. Those are the 2 wires coming in, and then it circles around like this, and then it goes out that way. Well, you see this DL? It's always at a right angle to R. And so it's pretty much the same as the last problem. You can pull everything out of your integral, and when you sum up all these DLs, it turns into 2 pi A. So that's the only difference. Okay? So that's how you can apply the law of Biot in some simple situations. Thanks. Bye. ஆகவே மிக முக்கியமா பயோட் லாவினுடைய விரிவு என்னன்னா மியூ நாட் பை 4 பை ஐடியல் சைன் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர். ஐடியல்ன்ற கரண்ட் எலிமெண்ட்னால ஆர்ன்ற டிஸ்டன்ஸ்ல தீட்டான்ற ஆங்கிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலாவை பார்த்தோம். அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்னாக்க, அதே ஒரு இன்ஃபைனைட் கண்டக்டரா இருந்து அதுல இருந்து ஏன்ற டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா பார்த்தாக்க மியூ நாட் ஐ பை 2 பை ஏன்னு வந்தது. அப்புறம் அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணோம்னாக்க, சின்னதா எப்படி செய்யறதுன்றத பார்த்தோம். ப்ராப்ளம் போடுறப்ப விரிவா பார்க்கலாம். இப்போ அத அடுத்த பார்ட் வந்து சர்க்குலர் லூப். அந்த சர்க்குலர் லூப் வந்து நம்ம அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.